അതുപോലെ നിങ്ങൾ കാലത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ എന്ന് കർത്താവ് ചോദിക്കുന്നു. എന്തിനാ ചോദിക്കുന്നത്? കാലത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ നമ്മൾ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യണം. കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട്, രാത്രിയെ മേഘം ആകാശം ചുവന്നിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ പറയും മഴയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മഴയില്ല എന്ന് പറയും. പടിഞ്ഞാറ് ആകാശം നിറഭേദം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറയും ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാലാവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ച് അന്നും ആളുകൾ പ്രവചിക്കാനായിട്ട് ഒരുക്കമായിരുന്നു, അതിനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ നിങ്ങൾ കാലത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ, സയൻസ് ഓഫ് ദ ടൈംസ് നിങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നില്ല, വിവേചിക്കുന്നില്ല എന്ന് കർത്താവ് വളരെ രൂക്ഷമായ ഒരു വിമർശനം അന്നത്തെ മത നേതാക്കന്മാരോട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വശം ഇതാണ്. നമ്മുടെ സുവിശേഷം പഠിക്കുകയും അനുസരിക്കുകയും കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുകയും ചെയ്യുക. അതേസമയം തന്നെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ നിരന്തരമായിട്ട് ഈ സുവിശേഷത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് സോപാന അക്കാദമിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങളിലൊന്ന് ഈ സുവിശേഷ വ്യാഖ്യാനമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഏതൊരു വിഷയവും നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇവിടെ ഒരു വിഷയവും നമുക്ക് കൊള്ളാവുന്നതല്ല എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ധാരണകളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാലേ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവവും മാറും, മനുഷ്യൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ഈ ഫോം ഒക്കെ മാറുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറയില്ല. ഈയിടെ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിലാണ് ഒരാവശ്യത്തിന് സിംഗപ്പൂരിൽ പോയിട്ട് ഹോട്ടലിൽ താമസിച്ചു. മുറി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ വേണം, വെള്ളം വേണം കൗണ്ടർ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ ഉടനെ 2 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പം ഡോറിൽ ഒരു നോക്കി. അപ്പം ഡോർ തുറന്ന ഉടനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു റോബോട്ട് വെള്ളം, സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് എല്ലാം അതിനോട് നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള സാധനം എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്നെ തിരികെ പോകുള്ളൂ. സ്വയമായിട്ട് ലിഫ്റ്റ് കയറിയാണ് വന്നത്, അതങ്ങ് ഓർക്കണം. ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് ലിഫ്റ്റിൽ കയറി തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മുറിയിൽ വന്നത്. അപ്പം അത് നമുക്ക് വലിയ അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നാം. പക്ഷേ ഇത് വളരെ സാധാരണമാണ്. ഇവിടെ എല്ലാം റോബോട്ടിക് കൾച്ചർ വന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് ഞാനൊരു കൊണ്ടുവരാൻ മറന്നത്. ലേഖനം 2016 പൗലോസ് തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ ഓഗസ്റ്റ് 9 ജന്മദിനത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് എഴുതിയ ഒന്നാണ് ഹ്യൂമൻ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എത്തിക്കൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ അയച്ചുതരാണ്. അപ്പം നമുക്കെല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനുണ്ട്. എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യ സ്വഭാവം മാറുന്നത്, മനുഷ്യരൂപം മാറുന്നത്? ഇപ്പോൾ സൈബോർഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണ സംഗതികളായി കഴിഞ്ഞു. മൈൻഡ് മെഷീൻ ഇൻ്റർഫേസ് നേർത്ത് ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചാൽ മതി കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. നമ്മൾ ഫോണിൽ ഇങ്ങനെ കറക്കുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടാകും. 5-6 പേർ ഫോൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കരട്ടൊക്കെ നീരും ഇങ്ങനെ ശക്തിയായിട്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള ഫോണുകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. ഓർക്കുന്നുണ്ട്, പ്രായമായിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ കുത്തുന്ന പരിപാടി ഇല്ല, ബട്ടണിൽ കുത്തുക. ഇപ്പം പിന്നെ ടച്ചായി അല്ലേ, പിന്നെ വേവായി. ഇനിയിപ്പം ഓർത്താൽ മതി, ഞാൻ അജു ബി ചാക്കോയെ കിട്ടണമെന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തെ എനിക്ക് ഫോണിൽ കിട്ടും. ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് വരികയാണ്. ഇനോർമസ് ചേഞ്ചസ് ആർ ഹാപ്പനിങ് അറൗണ്ട് us. അപ്പം നമ്മുടെ പലരുടെയും അർത്ഥബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒത്തിരി പേർക്ക്. ആ സമയത്താണ് നമ്മളിത് പഠിക്കുകയും ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുകയും ഇതിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ട, സുവിശേഷത്തോട് ബന്ധപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യേണ്ട ചുമതല നമുക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുകൂടിയാണ് നമ്മൾ ആ സ്പൈറൽ ഫോം അതിൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നടക്കുന്ന വിഷയം തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് വളരെ പ്രസക്തമായ ഒന്നാണ്. ഞാൻ ജോസഫ് സാറിനെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഒരു വാക്ക് ജീൻ എന്നുള്ള വാക്ക് കേൾക്കാത്തവരാരുമില്ല. ഇതിൻ്റെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു ധാരണ അതേപ്പറ്റി പലപ്പോഴും ഇല്ല. അപ്പം ഈ ഗൗരവമായിട്ടുള്ളൊരു വിഷയം ഇങ്ങനെ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സോപാന അക്കാദമിക്ക് സാധിച്ചത് വളരെ അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ബയോളജി പഠിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ട്രിഗർ മെൻ്റൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സന്യാസി ആണ് വാസ്തവത്തിൽ ജനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയം മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ തത്വങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായ ഒരു അടിത്തറയിൽ പണിത് ഉയർത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ്.
19ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഗ്രിഗർ മെൻഡൽ. അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം ആ മെൻഡലിൻ്റെ ജനറ്റിക്സ് നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരും സ്കൂൾ തലത്തിൽ പഠിക്കുന്നത്. പക്ഷെ പിന്നീട് അതിൻ്റെ ഉയർന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് ജനറ്റിക്സ് പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വളരെ അത്ര ലഘുവായിട്ടുള്ളൊരു ഇക്വേഷനല്ല, വളരെ അതീവ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ളൊരു ഇക്വേഷനാണ് ഈ ജനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിനുള്ള ഒരു ശാസ്ത്ര ശാഖ. അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗവേഷണങ്ങൾ നടക്കുകയും അനന്തമായ സാധ്യതകൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ജനറ്റിക്സ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഹ്യൂമൻ ജനറ്റിക്സ്. അപ്പം അതിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ 1-2 പതിറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് വളരെ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ജീവൻ്റെ അടിസ്ഥാന ശില എന്ന് നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഡിയോക്സി റൈബോന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് DNA എന്ന് പറഞ്ഞ മോളിക്യൂൾ, അതിൻ്റെ ഘടന കണ്ടുപിടിക്കുകയും ഒരു വലംപിരി ഗോവണിയുടെ രൂപത്തിലാണ് ഈ DNA മോളിക്യൂൾ എന്ന് ജെയിംസ് വാട്സൺ ആൻഡ് ഫ്രാൻസിസ് ക്രിക്ക് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ 2ാം പകുതിയിൽ കണ്ടെത്തി. അതിനുശേഷം വളരെ അഭൂതപൂർവമായ ഒരു വികസനമാണ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പിന്നീട് വന്ന ഒരു വലിയ ലാൻഡ്മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ജിനോം പ്രോജക്റ്റ് 1990 തുടങ്ങി 2003 അവസാനിച്ച ഹ്യൂമൻ ജിനോം പ്രോജക്റ്റ് ഒരുപക്ഷെ മനുഷ്യരെ ചന്ദ്രനിൽ എത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിക്ക് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ US ഗവൺമെൻറ് പണവും ഒക്കെ മുടക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് HGP എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹ്യൂമൻ ജിനോം പ്രോജക്റ്റ്. അപ്പം അതിൽ നിന്നും ഒക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് അറിവുകൾ നമ്മളെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ അറിവ് എത്രമാത്രം പരിമിതമാണെന്ന് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയും വിനയപ്പെടുത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ നിറം, നമ്മുടെ തലമുടി കറുത്താണോ ബ്രൗണാണോ ഇരിക്കുന്നത്, എപ്പോൾ നരയ്ക്കും, അത് എന്തുമാത്രം ചുരുട്ടിട്ടുണ്ട്, എന്തുമാത്രം കോലനാണ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ മനുഷ്യൻ്റെ ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതങ്ങളെയൊക്കെ നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഈ DNA-യിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജീനുകളാണ്. അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റിയൊക്കെ ആമുഖമായിട്ട് ജോസഫ് വർഗീസ് സാർ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിലേക്ക് പോകുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, അല്ലേ? ബേസിക്സ് സാർ പറയുന്നുണ്ട് ചുരുക്കമായിട്ട്. അപ്പം ബേസിക്കലി ഇത് കെമിസ്ട്രിയാണ്. അപ്പോൾ അവർ കെമിസ്ട്രി, ഹൗ ദ കെമിസ്ട്രി ഇൻവോൾവിങ് സർട്ടൺ ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ചില നൈട്രജൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോസ്ഫേറ്റുകളും ഗ്ലൂക്കോസും ചില നൈട്രജൻ ബേസുകളും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ള വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്നാണ് ജീവൻ രൂപപ്പെടുന്നതും ജീവൻ്റെ എല്ലാ പ്രത്യേകതകളും എല്ലാ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. നോട്ട് ഓൺലി ഫിസിക്കൽ, ഈവൻ മെൻ്റൽ ആൻഡ് ബിഹേവിയർ, കോഗ്നിറ്റീവ് ആൻഡ് ഇമോഷൻ, ഇതിൻ്റെ എല്ലാ അടിസ്ഥാന ശില ആയ ഈ ജീൻ സീക്വൻസ് അതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാം, മോഡേൺ സയൻസ് ഈ ജീനുകളെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം, എങ്ങനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള അടിസ്ഥാന ശിലയിലാണ് കയറി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. മെഡിക്കൽ സയൻസിലെ ചികിത്സകളൊക്കെ ഇത്രയും നാൾ ബാക്ടീരിയയെയും വൈറസിനെയും ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷനെയും സെൽ ഡിവിഷനെയും ഒക്കെ വളരെ ഉപരിതല സ്പർശിയായിട്ടുള്ള ഒരു സമീപനമായിരുന്നെങ്കിൽ ജീനുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും അതിൻ്റെ കോറിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആ ജീൻ സീക്വൻസിനെ എങ്ങനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി വലിയ ബ്രേക്ക് ത്രൂ റെവലേഷൻസ് ഓർ ഡിസ്കവറീസ് അടുത്ത കാലത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടൂളാണ് ജീൻ എഡിറ്റിംഗ്. ഈ ജീനുകൾ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവത്തെയും പെരുമാറ്റത്തെയും മറ്റ് ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഒക്കെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെയൊക്കെ ഈ ജീനുകളെ മുറിക്കുകയും കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുകയും റീകമ്പൈൻ ചെയ്യുകയും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതുപോലെയൊക്കെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ആ ഒരു ടെക്നോളജി വളരെ കൃത്യത ആർജിച്ചു വരുന്നു. അത് കൂടുതൽ പ്രസിഷൻ അതിനകത്ത് വരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ തുറക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ ഹ്യൂമൻ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. മനുഷ്യ കുലത്തിൻ്റെ അഭിവൃദ്ധിക്കായിട്ടും രോഗങ്ങളുടെ എലിമിനേഷനായിട്ടും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട മനുഷ്യകുലത്തെ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ അതിനകത്തുണ്ട്. അതേപോലെ ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ അതിനകത്ത് പതിയിരിപ്പുണ്ട്. ഈ ടെക്നോളജി കൈവശം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്താനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. ഒരു മനുഷ്യകുലത്തിൻ്റെ ഈ പ്രകൃതിയുടെ തന്നെ നാശത്തിലേക്ക്
വന്നു പോകാവുന്ന വലിയ അപകട സാധ്യതകളും അതിനകത്തുണ്ട്. ഈ ഹ്യൂമൻ ജനോം പ്രൊജക്റ്റ് തുടങ്ങിയ വർഷങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ LC എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ചുരുക്കപ്പേരിലൊരു സ്കീമും കൂടെ തുറന്നു, എത്തിക്കൽ, ലീഗൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ്. ഹ്യൂമൻ ജനോം പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച തുകയുടെ ഏതാണ്ട് 5% എത്തിക്കൽ, ലീഗൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസിനെ പഠിക്കാനും അഡ്രസ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചു. അത് ഏതാണ്ട് $1.5 മില്യൺ ആയിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ. പക്ഷേ അല്പവർഷങ്ങൾ മുന്നോട്ട് ആ പ്രൊജക്റ്റ് നീക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ റിയലൈസ് ചെയ്തു ദാറ്റ് വാസ് എൻഹാൻസ് ടു $18 മില്യൺ ഇതിന് ആദ്യത്തെ 1-2 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ. അപ്പോൾ ഈ എത്തിക്കൽ ആൻഡ് ലീഗൽ സോഷ്യൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഈ ജനറ്റിക് റിസർച്ച് വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ സാർ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഒരു ചൈനീസ് ശാസ്ത്രജ്ഞൻ 2 ലുലു എന്നും നാനി അല്ലേ, ലുലു നാനി കുട്ടികളെ ജനറ്റിക് എഡിറ്റിംഗ് വഴി അവർക്ക് HIV ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ജീനുകളെ സൈലൻസ് ചെയ്ത് 2 കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ഇരട്ട കുട്ടികളെ, ലുലുവിനെയും നാനുവിനെയും സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് തന്നെ വേണേൽ പറയാം. ഇൻവിട്രോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ വഴി സൃഷ്ടിച്ചതായി 2018 അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. അതേ തുടർന്ന് വലിയ വിവാദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി. ആ വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇപ്പോഴും അത് ശാസ്ത്രലോകത്ത് കൊടുമ്പിരിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിവാദമാണ്. ചൈനീസ് ഗവൺമെൻറ് തന്നെ പ്രതികൂട്ടിലായ ഒരു വിവാദമാണ്. അതേപ്പറ്റിയൊക്കെ സാർ പരാമർശിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ വളരെ ഗൗരവപൂർണമായ ചിന്ത അർഹിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഈ ജിനോമിക്സ്, ജീൻ എഡിറ്റിംഗ്. നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിനെ, മനുഷ്യകുലത്തിൻ്റെ അല്ലെ ഒരുപക്ഷെ പ്രകൃതിയുടെ തന്നെ ഭാവിയുടെ മുന്നിൽ വലിയ വെല്ലുവിളികളും സാധ്യതകളും ഉയർത്തുന്ന ഈ ഒരു വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ജോസഫ് വർഗീസിനേക്കാൾ ഉന്നതനായ ഒരു വ്യക്തി നമുക്കിവിടെ ഇല്ല. അദ്ദേഹം സയൻസിനെ സ്നേഹിക്കുകയും പ്രണയിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസഫ് വർഗീസ് സാറ് ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് വളരെ ആദരപൂർവ്വം സാറിനെ ക്ഷണിച്ചു. I am told there are a few friends who don't follow Malayalam very well, so we could try to use English and in between Malayalam. So there are 2 things which I wish to share with you. As Dr. Varghese has made it very clear, if you need to know a little bit about genome editing, you should know what the genome is. And in order to understand the genome, you should also know a little bit about what the genome is made of, like about the nucleic acids, the DNA, the way in which the genetic information is stored in your DNA, and so on. So we will probably spend some time dealing with some. Achan also asked me very clearly right from the beginning that before we go into genome editing, we should tell a little bit about the basics. So today we would speak a little about genome editing. Genome editing falls actually into 2 categories. Why do you do the editing work in language? You read through the manuscript, and you see, this word is not the appropriate word. You correct it. Or you read it through and you see, the spelling is wrong here, you correct the spelling. So that's what the editor does. So this sort of editing can be done in the human genome, but then there are two types which are practiced. One, if I have a problem in my body or anybody's body, a genetic defect, that genetic defect in that person's body can be corrected through this technique. And this correction ends when I am no more. It's not transmitted to the next generation. And this is something which is being practiced around the globe as a sort of therapeutic genome editing. Then there's another type of editing which you do on the sex cells or the gametes or the embryo, which means the change you make through editing now will be passed on to the next generation. That is what we call human germ-line genome editing. So we are now more concerned about the germ-line
genome editing. And I should come back to what Dr. Varghese said. It's exactly 1 year since the big thing happened in China. It was 2018 November when the International Summit on Human Gene Editing was in progress in Hong Kong. It's exactly 1 year. And then on one of the days of the conference, a Chinese scientist, we will come to that a bit later, a scientist came and presented in this summit that he used gene editing techniques to edit a particular gene in the embryo. And that resulted, two embryos actually, and that resulted in the birth of twin girls, two girls. There's a human face to the story, you will come to that. But then, that was something like dropping a bomb. Not only on the conference, but in the scientific world. Malayalam, Lakshmana Rekha, the red line. There are certain red lines which you are not permitted to cross. And this was an experiment which we did, where he crossed the red line, did things in spite of an international moratorium that you should not tamper with the human genome if the effects are to be transmitted to the next generation. So he defined an international moratorium on the work, and people were surprised how this could happen in a world like this where lots of checks and balances are there. If you have to do this type of work, the university has to give permission, then there's an ethics committee, then you have to go and justify the work before the committee and so on. He sort of faked all those things, and of course, there were also personal motives like fame and money and all those things. So people were really sad that such a thing happened in our community. Unfortunately, this did not generate much of a discussion in our state, in India also. But in other countries, in Europe, in the US, for example, there was very intense, strong debate about this. Right the next month, the European Council, the 2000 November, end of November, December, the European Council of Churches convened a big meeting in Strasbourg, in France, only to debate this issue. And they have a beautiful report which is also with me. I can pass it on if somebody is interested. Now I should come back to it. So when this came in our newspapers, my wife and I, we were also naturally sad about it. That, so there are certain things which should not happen, or which could happen only with great caution and care. And if it just happens, somebody comes and reports that he gene edited someone and produced you twin girls, I think it's something like dropping a bomb over the seminary or some other place which we respect. So we were a bit sad about it, we were concerned about it. He thought we should read a little bit about it, and we wrote to Martin Campe, the Faculty of Theology at the University of Göttingen, that this is an issue which troubles us. We would like to come and read through this. And that's how they invited us. They were quite happy about it. And we spent a couple of months looking into what the whole thing is. So let me share some of our insights. So please remember, it is not, we are not speaking about human genome editing in general, but we are concerned only about the germline editing. And the actual title of this talk is Human Genome Editing, Moral and Ethical Issues Arising Out of the Use of the New Gene Editing Tools such as CRISPR-Cas9. ഇന്നത്തെ ഈ ശാസ്ത്ര ലോകത്ത് CRISPR എന്നുള്ളതൊരു മാജിക് വേർഡാണ്. News about CRISPR technology being applied for various purposes in plants and animals come regularly in our newspapers, in Hindu and other newspapers as well. So CRISPR is a big star in the present scientific world.
I should tell you very briefly about these things. I'm sure some of you know, but some of you may not. The gene is the unit of heredity, as Dr. said. Your traits are determined by your genes, but not all traits. For example, there are certain traits which are determined exclusively by the genes, like your blood group. If you are born with the A group or the B group, you can't do anything about it. Take a different category of traits, like your height or your weight. That's a slightly different category. If you go swimming every day as a child and you practice it, naturally you increase your weight. Your body weight depends also on what you eat. So the environment plays a big role in certain traits, whereas in certain other traits, it's exclusively determined by your genes. So that's what the gene is. Gene is what determines your traits. പണ്ടത്തെ ജനറ്റിക്സ് പുസ്തകങ്ങളിൽ your character is determined by the gene. Character എന്നുള്ള വാക്കൊരു മിസ്ലീഡിംഗ് ആയതുകൊണ്ടാണ് trait എന്നുള്ളതാണ് കുറച്ചുകൂടെ appropriate expression. Your traits are determined by your genes, and the gene is nothing but a sequence of nucleotides in the DNA. And DNA, as Doctor said, is that's what you call the master molecule of life. All your genetic information is written in the gene, in the DNA sequence. So when you think about the chemistry of the gene, remember the gene is nothing but deoxyribonucleic acid. Okay. Dr. Varghese told about the old monk, Gregor Johann Mendel. Annie and I had the opportunity to travel to the Czech Republic quite recently. We visited the birthplace of Gregor Mendel, also the famous Mendel Museum during our recent trip. Gregor Johann Mendel. It's interesting, you see. With only common sense and hard work, he developed the principles of genetics. There was no computer, there was no one to assist, and even the church was not very happy with him. Because a monk was supposed to do other things as well, not to be in the garden every day, morning till evening, and take care of the people. So even Mendel did not have much of support from the church, but he did it, and he's the father of genetics, as we all know. It's after Mendelism came into being that that all our traits are determined by genes. That's a very basic statement in genetics. And these genes are located on the chromosomes. You see, you cannot see your genes. Of course, you can stain your DNA and make it visible. Even though you stain only the DNA, you don't see your genes. The genes are located on the chromosomes. The chromosomes are more visible structures. If you stain them properly, you can see them under the microscope and differentiate them. So human beings have 23 pairs of chromosomes and something like 25,000 genes. The exact number of genes in human beings is still a matter of speculation. You see, even towards the end of the 20th century, it's not far off. Even towards the end of the 20th century, you could read about 100,000 genes. Mention election gene, election gene, but now 25,000 is probably a reasonably good estimate. Probably it is slightly less, not more anyway. Every cell contains the entire set of genes, 25,000 genes. And these are the chromosomes. You know how this is done? The chromosomes are photographed, and then you take a scissors and cut them properly, and the chromosomes occur in pairs. You say you have 23 pairs of chromosome, 46,
And 23 of them you get from your father, and 23 from your mother. So 23 pairs of chromosomes, and then that's how, okay, this is not our area, so we leave it. DNA is the genetic material. You see, the chromosomes, which are visible under the microscope, they are the carriers of heredity. The chromosome consists of two things, two chemicals. They consist of proteins, also nucleic acids. And it was only in 1941-42 it was discovered that it is the DNA that is the genetic material. That was, the credit actually goes to Oswald Theodore Avery, 1944. This is a beautiful picture of Oswald Theodore Avery, which you find in any genetics textbook. A person whom we certainly cannot forget. All what we see in molecular biology and biotechnology and molecular medicine, in a way we owe to Oswald Theodore Avery, because he was a person who said it's DNA that is the genetic material. Then of course, again, what Dr. Varghese said, people knew that DNA is the key molecule, but there was some problem with the structure of the molecule, and the three-dimensional structure of DNA was discovered by Watson and Crick. This is what Dale said in the beginning. Even in the symbol of the Sopana Academy, you see the double helix. So this is the DNA double helix. It's a right-handedly coiled double helix, which is the master molecule of life. And these are the two persons, which again Doctor mentioned, Watson and Crick. They both received the Nobel Prize for the work. See, for most of these works with DNA, and later on with the genetic code, and later on with the genetic code related, lots of people have won Nobel Prizes because it is that category of work. Watson and Crick. Okay, all living beings, there are three things. There is matter, there is energy, and there is information. This is also what Doctor said. It's already written. Okay, when your discharge should come, or when you should get your periods, or when you start losing your hairs and so on. So it's all written in your gene. So the entire genetic information of a person, of any living organism, is inscribed, is written in its DNA. So it's about information, which is the genetic information. It's this genetic information what we call the genetic code. In genetic code, in the unraveling of how is the genetic information actually written on the DNA. Oh, that's a fascinating story which you should sometime read. And again, I'm sure you remember the name of Professor Hargobind Khorana. Khorana is an Indian scientist. He received again a Nobel Prize for this work in unraveling the way in which the genetic information is coded. So what? Unraveling, deciphering the genetic code. The language of the gene is slightly getting complicated. Probably we will not, as Dr. Varghese said, actually it would be nice if we could probably spend another day on the Human Genome Project and the human genome, the complexity of the genome. There are lots of things which we need to know. Coming back to this, the language of the gene, just like you say, the English language has 26 letters. The English language has 26. Similarly, the gene's language has only 4 letters. So it's a marvelous thing that all living organisms, they have exactly the same DNA, and God created the entire living world using only 4 letters. Only 4 letters. In the gene's alphabet, there are only 4 letters. These are the 4 nucleotides, the A, T, G, and C. The genetic code is a universal code, means all living organisms, microbes, plants, animals,
human beings, we share exactly the genetic code. നമ്മുടെ പഴയ സെമിനാറിൽ നീ പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇത് നോക്കണം കേട്ടോ. ഞാൻ എപ്പോഴും വളരെയധികം സന്തോഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പൗലോസ് മാർഗ്ഗോസ് തിരുമേനിയുടെ കബറടത്ത് വന്ന് പോകണം. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒന്ന് വായിക്കണം. അതിനകത്ത് അവസാനത്തെ വാചകമാണ് I share my life with the entire creation. And this is what it means. I know very well that this is what it means. All living organisms, whether it's a microbe or a mouse or man or plants, they have exactly the same genetic code. നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ നല്ല അധ്യാപകർ ഉണ്ടാകുന്നതിന് ചില നന്മകളുണ്ട്, ഒത്തിരി നന്മകളുണ്ട്. ശിവദാസ് സാറിൻ്റെ കാര്യമാണ്. ശിവദാസ് സാർ ഞങ്ങൾ CMS കോളേജിലെ കെമിസ്ട്രി അധ്യാപകനായിരുന്നു. വലിയ ശാസ്ത്ര എഴുത്തുകാരനാണ്. 150 പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഗ്രേറ്റ് റൈറ്റർ ആൻഡ് എ ഗ്രേറ്റ് ടീച്ചർ, കെമിസ്ട്രി ടീച്ചർ. അപ്പോൾ സാറ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പറയുമായിരുന്നു, നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉറുമ്പ്, വീട്ടിലെ നാട്ടുമ്പുറത്തൊക്കെ വീടുകളിലൊക്കെ ഉറുമ്പ് കയറി കാണുമ്പോൾ ഉറുമ്പിനെ കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര അരിശം. എന്തൊരു ശല്യമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഉറുമ്പിന്. അപ്പം സാറ് ഇതൊന്നും ജനറ്റിക്കോണ്ടിൻ്റെ കാര്യമൊന്നും അല്ല. ഉറുമ്പിനെ കാണുന്നപ്പോൾ എന്തൊരു ശല്യമാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഉറുമ്പിനും നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ ജീവിക്കാൻ അവകാശമുള്ള ഒരു ജന്തുവാണ്. ഉറുമ്പിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ശല്യമാണെന്ന് പറയരുത്. ഉറുമ്പും നമ്മുടെ ഈ ആവാസ വ്യവസ്ഥതയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകർ നമുക്ക് ധാരാളമുണ്ട്. I wanted to reiterate this because we all share exactly the same genetic code. Deciphering the code, deciphering എന്നുള്ള വാക്കിനെ cipher is a secret language. Then you understand the rules of the code so that you know what is written. So the unraveling of the genetic code, ഈ ജീനുകളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് അറിയാനുള്ളത്, ജീനുകൾ ഒക്കെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സെല്ലിനകത്ത് ഒരു ന്യൂക്ലിയസിനകത്തായിരിക്കുന്നത്. ഈ ജീനുകളുടെ സ്ഥാനം അവിടെ മാറുന്നില്ല, ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ഈ ജീനുകളുടെ എക്സ്പ്രഷൻ നടക്കുന്നതൊക്കെ ശരീരത്തിനൊക്കെ അവിടെയൊക്കെയാണ്. So the gene leads to the expression of a character, a trait, but the gene does not come out. The gene remains within the nucleus, and the expression always takes place through proteins, through enzymes. So there are two languages. One is the language of the gene, which is then translated into the language of the proteins. So one is the level at which the information is stored, and the other is the level at which the information is translated and expressed, or gene expression takes place. So when you speak about the genetic code, actually it means what the genes language and the proteins language. How is this stored in the genes language? We don't have time to go into this. But again, Dr. Varghese spoke about it. The double helix had an explosive impact on science and society, and the climax of the DNA revolution was in 26 June 2000 when the first report of the human genome project was published. I happened to be in Germany at that time. I could still vividly remember the great joy with which the scientific community received the news regarding the human genome project. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ പടം നിങ്ങൾ പലരും കണ്ടു കാണും. I think President Bill Clinton was the president of the US at that time. So the draft report, the draft report was actually presented to the world from the White House in a meeting by the President of the US, Bill Clinton. A sentence from Clinton's statement, announcement, I like it. Today we are learning the language in which God created life. With this profound knowledge, humankind is on the verge of gaining immense new power to heal. This is also what Dr. Varghese referred to when he spoke to us. This is the double helix. Look, the entire population of the world, the double helix, and the background is the human race. It's a beautiful picture. I thought I would show you. Okay, then let's also
before going into our editing, there is also one more question which we wish to discuss. This is a question which always was asked by Paulus Gregorius. We had several meetings on this in the Sophia Center and several places. What is man? The first question is actually Tirumani's questions, which I still remember. Is man merely the sum of his genes? ഈ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ ജീനുകളുടെ ആകത്തുക മാത്രം ആണ്. Is man merely the sum total of his genes? അങ്ങനെ ആണെന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഒത്തിരി ഡേഞ്ചറുണ്ട്. മനുഷ്യനാക്കുന്നത് എന്താണ്? What makes a man what he is? Is it only his genes? Or is there something else? We certainly know there are some. The way in which your mother prays for you when you are still in the womb. ഈ ഗർഭത്തിൽ കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി കൈവച്ച് കണ്ണീരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന നമ്മളാക്കിയതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഭാവം. Your family, your parents, your father, your mother, the tears of your parents, your Sunday school, your church, and your good teachers, and your society. What makes you what you are? All these have a big contribution. So it's not merely your genes, but also the social conditioning, the nurture which you receive from your family, from your church, from your school, and so on. So remember, man is not just. So this is a point where geneticists might differ, but we know that this is what the truth is. So there is always this question: nature versus nurture. Which is more important? Is it nature, is your gene, which is more important, or the way in which you are brought up, your nurture, which is important? This is let's say an unending debate on this. But all we can say at the moment, both are important. Your genes are important. At the same time, how do you make use of your genes is also important. The great singer of our church. George has musical talents, but he also had the grace to nurture his talent. വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് സാധനം ചെയ്യുകയും ഈ തമ്പുരാൻ തന്നിട്ടുള്ള ഈ അനുഗ്രഹം ഒരു കാരണവശാലും നഷ്ടപ്പെടുന്നത് വിചാരിച്ച് ഐസ്ക്രീമിൽ നിന്നും തണുത്ത സാധനങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്താണ് അച്ഛൻ്റെ ഈ സംഗീതം അഭിനയിച്ച് വളർത്താനായിട്ട്. അച്ഛൻ്റെ സംഗീതത്തെ കണ്ടെത്തി പൗലോസ് തിരുമേനി അച്ഛനെ റഷ്യയിൽ പഠിക്കാൻ അയച്ചപ്പോഴാണ് അച്ഛനുള്ള ഒരു സംഗീതജ്ഞൻ ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് വന്നു. സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ദ നർച്ചർ വിച്ച് യു റിസീവ് ഫ്രം home, from your church, from your school, or that's also very important. The book of Human Genome, I think we should leave it because it takes time to explain. It's a fairly complicated genome. Human genome is a small couple of lines about the complexity, the size, the sheer magnitude of the human genome. You mentioned the genome, 3.2 billion letters. The size of the human genome is 3.2 billion nucleotides. 1 billion is 100 കോടിയാണ്. 320 കോടി, 320 crores letters in the human genome, as you said, in every cell, every nucleus. 3.2, it doesn't be impressive. ഇത് എന്തു വേണ്ടി വലുതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് 2 ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയും. I can give you 2 examples to show you the magnitude of it. An English Bible contains something like 30 lakh words, which means if you have to accommodate 3.2 billion letters, that is the equivalent of 1,016 Bibles. Remember, you find difficult to finish reading one Bible. ഒരു ദിവസം വായിച്ചു ചേർക്കാൻ നമ്മുടെ പാഠമൊക്കെ അറിയാം. 1100 വേദപുസ്തകത്തിൽ
ഇതിൻ്റെ കോപ്പികളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അത്രയും ഇൻഫർമേഷനാണ് ഈ 3.2 ബില്യൺ ലെറ്റേഴ്സ്. വേറെ കണക്ക് പറയുന്നു, ഈ ജീനോമിൻ്റെ പുസ്തകം എടുത്ത് നമ്മുടെ ഈ മോളയിലോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. മോളെ ഈ പുസ്തകം വായിച്ചു, അല്ലെ ഉടനെ എന്നിട്ട് വായിച്ചു ഞങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, മോളെ ഇത് നമ്മുടെ ജീനോമിൻ്റെ പുസ്തകമാണ്, this book contains 3.2 billion letters. Can you please read it aloud so that we can all hear? And it's not very difficult, there are only 4 letters. But again, one condition, you read one at a speed of 1 letter per second. She said, it's fine, it's not, after all there are only 4 letters and you give me a speed of 1 letter per second, so I will read. So our model starts reading A, T, G, C, A, T, T, and so on. How much time would it take you to finish it? It would take you something like 110 years to finish reading. So look at the magnitude. So when you speak about that's why I said this. When you speak about editing the genome, remember you are dealing with a genome which is tremendously big. To read the genome from beginning to end, 1 letter per second would take you 100+ years. You can't do it. Your daughter, your son, and his 3 generations would require to finish reading it just once. So that's why I said the human genome is a terribly complex genome, and you are dealing, when you say you are doing the editing work, remember you are dealing with such a tremendously complex genome. It would take a century for you to finish reading. ഞാൻ ഈ ഹണ്ടിങ്ടൺസ് ഡിസീസിൻ്റെ കാര്യം ഇനി ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കുകയില്ല, അത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വിടാം. ഹണ്ടിങ്ടൺസ് കോറിയ, ഹണ്ടിങ്ടൺസ് ഡിസീസ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പഠിച്ചവർക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. വളരെ വളരെ നിർഭാഗ്യകരമായ ഒരു അസുഖമാണ് അത്. നമുക്കൊരു 30 വയസ്സിന് ശേഷമേ അത് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ചെറിയൊരാട്ടം, യു സ്ലോലി യൂസ് യുവർ ബാലൻസ്. Okay, to lose your physical balance is okay, it's acceptable. But then you lose your mental balance as well. And you become sort of mentally, you will lose all your cognitive skills, you lose your ability as a human being, and you have a very painful, sad death. And this has been there, but then this came to the attention of the scientific community only probably the end of the 20th century. There was a pop singer in the US who had this disease, and that's when people went into the cause of the Huntington's chorea, Huntington's disease. അതിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയാം. ജീനിൻ്റെ ഭാഷയിൽ 4 അക്ഷരങ്ങളാണുള്ളത്. ജീനിൻ്റെ ഭാഷയിൽ എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും, എല്ലാ വാക്കുകൾക്കും 3 അക്ഷരം. All words are 3-letter words in the gene's language. ട്രിപ്ലെറ്റ് കോഡോൺസ് ആണ് ടെക്നിക്കലായിട്ട് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ജീനിൻ്റെ ഭാഷയിലെ എല്ലാ വാക്കുകൾക്കും 3 അക്ഷരം മാത്രമേ. ഹണ്ടിങ്ടൺസ് കൊറിയയുടെ കഥയിലേക്ക് വരികയാണ്. അനലൈസ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴും CAG, അതിനകത്തൊരു വാക്കാണ് CAG. CAG സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യർക്ക് ഒരു 19, 20 ആ റേഞ്ചിലാണ്. ആ വാക്ക് 20, പലരിലും മിനിമം ഒരു 9 ആ റേഞ്ചിലാണ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഗോ അപ് ടു 30, 30 വരെയാണെങ്കിൽ കഷ്ടിച്ച് നമ്മളെ കൊണ്ട് തട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ പോകും. ഇഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് റിപ്പീറ്റ്സ് എക്സീഡ് 30, then you are in trouble, then you have this disease. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകാതെ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫെയ്റ്റലിസം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ ഡിറ്റർമിനേഷൻ, ഫെയ്റ്റലിസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ ഹണ്ടിങ്ടൺ. ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് മാർഗമില്ല, പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. യു സ്ലോലി ഹാവ് എ വെരി പെയിൻഫുൾ ഡെത്ത് ആൻഡ് ലീവ് ദിസ് പ്ലേസ്. അപ്പോൾ ഇതന്നെ നമ്മുടെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. നമ്മൾ പറയുന്നു ഇത് ഭയങ്കര പുസ്തകമാണ്, ഞങ്ങളുടെ മോഡൽ കൊടുത്താൽ 100 വർഷം കൊണ്ട് വായിച്ചു കഴിയത്തുള്ളൂ. നോക്കിയോട്ടെ,
ഈ 100 വർഷം കൊണ്ട് വായിച്ചു തരാതെ ഇത്ര ബൃഹത്തായ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനും ഈ ഹണ്ടിങ്ടൺസ് കൊറിയുള്ള മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം 30 സെക്കൻഡിൻ്റെ 100 വർഷം ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിൽ 30 സെക്കൻഡിൻ്റെ ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് വരുന്ന ഒരു വ്യത്യാസം. CAG റിപ്പീറ്റ്സ് എണ്ണം കൂടി ഒരു 30 സെക്കൻഡിൻ്റെ വ്യത്യാസം കൊണ്ട് ആണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റാണ് ഈ പറയുന്നത്. പുതിയ ടെക്നോളജിയോടെ ഞങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത 2 പെൺകുട്ടികളെ രക്ഷിച്ചു അവരെ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. You are not very sure whether you have touched the exact point. There are always unanticipated problems which you cannot see now. അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നമ്മുടെ DNA എല്ലാ സെല്ലിലെയും ഒരു സെല്ലിലെ DNA എടുത്ത് അറ്റോമിങ്ങനെ കൂട്ടിക്കെട്ടിയാൽ നമ്മുടെ എർത്തിനെ ഒന്ന് ചുറ്റാനായിട്ടുണ്ട്. അതിഫൈൻ പ്രതികളത്തോട് ചെയ്യണം. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 ഇഞ്ചിൻ്റെ വ്യത്യാസമേ വരുന്നു. ഒരു എർത്തിനെ വലം വയ്ക്കാനുള്ള അത്രയധികം വലിപ്പമുള്ള ഒരു ചെയിനിൽ 1 ഇഞ്ചിൻ്റെ വ്യത്യാസം വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നോർമൽ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് ഹണ്ടിങ്ടൺസ് കൊറിയുള്ള മനുഷ്യരിലേക്ക് മാറുന്നു. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഭീകരത എന്ന് പറയുന്നത്. So although you say you know the human genome very well, you know the structure, you know the complications, etc. Remember, you are dealing with a genome which is terribly complex and one has to go carefully about it. Okay. Gene therapy and genome editing. നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ ഒരു പക്ഷേ മറ്റൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞത്. ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാനുള്ള ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയോടായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. ശ്രുതി നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ശരീരത്തിലെ ഒരു ഡിഫക്റ്റ്, if you have a problem, a genetic defect, the genetic defect can now be corrected through editing techniques. But then, as I told you, when the person dies off, the correction also ends there. So this sort of therapeutic genome editing, gene editing is something which is already in practice and we find it acceptable. Now, if you go to, how do you do your editing work? Normally, you get your manuscript, you take your pen. You take a pen and you read through it. P-E-R-S-O-N. P-E-R-C-O-N, so the C is wrong. You cut the C and put an S. That's how you do the editing work. So if you got to do the editing, you need appropriate tools, editing tools. In this case, a pen is a tool with which you do your editing work. So you need very precise editing tools. So you're dealing with a genome which is 3.2 billion letters long, extremely huge, and if you want to make a correction at some point, it's difficult, is it not? You are dealing with a correction which has to be made at exact point, and in order to do that, you need to have very, very precise gene editing tools. The 2 tools which I wrote there, they are both in use, the zinc finger nucleases as well as the tannins. Tannins are certainly more reliable, less expensive than zinc finger nucleases. But these again are on their way out probably. It is in this context that the new genome editing tool comes into picture. ഇന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വലിയ താരമാണ് the CRISPR. CRISPR stands for Clustered Regularly Interspaced Palindromic Repeats. നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയകളിൽ നാച്ചുറലായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ക്ലസ്റ്റർ. അവരെ കണ്ടുപിടിച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഒരു കാലത്ത് ഈ CRISPR എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം Cas എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീനാണ്. CRISPറും Casഉം കൂടെ ചേർന്ന് ഇതൊരു ഡയറക്ടറി മോളിക്കുലർ സിസ്റ്റേഴ്സ്. നമുക്ക് ഈ എഡിറ്റിംഗ് വർക്കിൽ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന എന്താണ്, ഒരു പേന എടുത്ത് ഒരു വാക്ക് വെട്ടിക്കളഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഒരു വേറെ വാക്ക് എഴുതി ചേർക്കാം. ഇതേ കാര്യം ചെയ്യുന്ന എൻസൈംസാണ്.
എൻസൈംസും ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഇതൊരു CRISPR is a molecular system which can do the editing work on your DNA. ഇത് നിങ്ങളെന്താ വീട്ടിൽ പോയി നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലോട്ട് CRISPR ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. യു ബി ഫ്ലഡഡ് വിത്ത് ഇൻഫർമേഷൻ. ബ്യൂട്ടിഫുൾ വീഡിയോസ്. നമ്മുടെ ഈ ജെനിഫർ ഡോക്ടറിന്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ നമുക്ക് കണ്ടിരുന്നാൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നുന്നത്. The way it is explained. So CRISPR is known to know everyone who is in genetics. So, but Jennifer Doudna and Emmanuel Charpentier, they were the people who said that these could be used as gene editing tools. Now we come to the present controversy. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇത് 2018 നവംബറിൽ നടന്നൊരു കഥയാണ്, ചൈനയിൽ നടന്നൊരു കഥയാണ്. അവിടുത്തെ ഇന്റർനാഷണൽ സമ്മിറ്റ് ഓൺ ഹ്യൂമൻ ജീൻ എഡിറ്റിങ്ങിലാണ് ഒരു ചൈനീസ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു, എനിക്കൊരു പ്രത്യേക കാര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഞാൻ ജീൻ എഡിറ്റിംഗ് മൂലം ട്വിൻ ബേബി ഗേൾസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ഒരു ഹ്യൂമൻ സ്റ്റോറിയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഹ്യൂമൻ സ്റ്റോറി ഇതായിരുന്നു. അവിടെ ഒരു HIV പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഫാദർ ഉണ്ട്. ഇന്ത്യയിലേക്കായാലും ഈ HIV സ്റ്റിഗ്മ ചൈനയിൽ വളരെ കൂടുതലാണ്. So the father said, I don't want my children to bear the stigma and live. So can you edit this and correct this so that I have my children who are HIV negative, not positive. So the father was HIV positive. He approached the scientist and requested him that he needs his children to be HIV negative, not positive. HIV infection നടക്കണമെങ്കിൽ, HIV എന്ന് പറയുന്ന വൈറസാണ് അറിയാം, ഇൻഫെക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ T സെൽസിലെ ഒരു പ്രത്യേക പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട്. പ്രോട്ടീൻ ഈസ് നോൺ ആസ് CCR5. CCR5 എന്നാണ് ഈ പ്രോട്ടീൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ ഒരു CCR5 എന്നൊരു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ CCR5 എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടീനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീനുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, we said the gene sits in the nucleus. The expression takes place outside. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഇതാണ്, CCR5 എന്ന പ്രോട്ടീനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ജീനിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യും. ഈ CCR5 എന്നുള്ള പ്രോട്ടീൻ നോർമലായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വേണം, CCR5 എന്നുള്ള പ്രോട്ടീൻ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട്, വേണമെങ്കിൽ ഈ HIV വരികയാണെങ്കിൽ HIV അവിടെ പിടിക്കാം. അങ്ങനെയാണ് ഇൻഫെക്ഷൻ തുടങ്ങുന്നത്. So the scientist said, if you inactivate the gene for CCR5, then you no more have a normal CCR5 protein, but a sort of inactivated irregular protein. And this protein will not be a proper receptor for the HIV virus. In that way, you can prevent HIV infection. In that way, your children would be safe. So this was a story which he presented to the public, to the world. ഇതിന് ഞാനൊരു മണ്ടൻ എക്സാമ്പിൾ കാരണമാണ്. നമ്മുടെ അടുത്ത വീട്ടിലെ അമ്മച്ചി പറയുകയാണ്, എൻ്റെ സാറേ എന്തോ പറയാനായി, ഞാൻ ഭയങ്കര കള്ളുകൂടിയാണ്, രാത്രി 4 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും പോയി കള്ളു കുടിച്ച് വെച്ച് വന്ന് വീട്ടിൽ വന്ന ഭയങ്കര വഴക്കാണ്, എല്ലാ ദിവസവും എത്ര പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്തു, അവനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലേ പ്രശ്നം, അവൻ്റെ 2 കാലും ഒന്ന് വെട്ടിക്കിടക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിനിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നു. എത്ര മനോഹരമായ ഒരു കാര്യം. അപ്പം ഇത് എത്ര ശരിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും this is acceptable to you. You chop off the legs of a person so that he cannot go. This is what we spoke about the red line. ഈ ലക്ഷ്മണ രേഖ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇതാണ്. ഹ്യൂമൻ ജേം ലൈൻ എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യരുത് എന്ന വളരെ ശക്തമായ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ മൊറട്ടോറിയം നിലനിൽക്കുകയും ഇതെല്ലാം വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് ഈ ചൈനീസ് ഈ പെൺകുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇത് ചെയ്തു. That is what stuck about. His name is He Jianping. He was a Stanford University trained associate professor in the Southern University of Science and Technology in Shenzhen, China. And it was he who reported to this. I told you the story. The HIV positive father, he used the gene editing of the embryos and disabled the gene for CCR protein. And in this way, he said he saved the girls from being infected by the HIV virus later on.
remember there was universal condemnation of the work, except, of course, for everything somebody would support you, except for a very minority of group. There was universal condemnation of the work. The entire scientific community around the world spoke against it. 122 Chinese scientists wrote a declaration signing them that this was not acceptable to them. And the university said, we had nothing to do with it. We gave no official permission to do this work. And so on. And as I told you, defined international moratorium across the line of germ, and it was a potentially dangerous technique. You know why we say it's a potentially dangerous technique? You are dealing with a genome which is 3.2 billion long, and he is 3.2 billion letters long. And the scientist said he succeeded. True, he succeeded in inactivating the gene for CCR5. Again, true. But can he be sure that the molecular synthesis did not do any other work in this? Some of this would be visible, some of this would be known only when the girls grow. And if you find that something is terribly wrong with the girls when they grow, then what can be done? So, one of the first questions about germline genome editing is, can you take the responsibility of giving consent for something which would affect the coming generation? That is one of the most important questions. As I told you, there are several moral and ethical issues. The therapeutic genome editing is sort of acceptable to us, but the germline genome editing as of now is not acceptable. And several countries in this world, this is prohibited by law to tamper with the embryos. You see, when nuclear energy was discovered, we thought we have a great answer to our energy needs and so on. But then, you know from experience that the same nuclear energy was used to make atom bombs. So these things can happen. The technology is there, probably, it was developed out of good intention, but somebody sitting in a laboratory can create a monster. And the CRISPR technology is relatively cheap. An organization can buy it and try to develop something which may not be acceptable to us. There are several cases now coming to light. In Siberia, western Siberia, there is an area where there is hereditary deafness. And molecular biologist Denis Rebrikko, there are several papers by him. He was approached by the parents, by certain parents, that he should edit this out because they would like to have their children with normal hearing, not deaf. But at the same time, there was a lot of agitation in the community so that hereditary deafness is not that serious a disease which warrants germline editing. See, the general principle is that if for a disease treatment is available, then you don't go in for genome editing. Then HIV/AIDS also, treatment is available. He had no business to define the moratorium and going for it, to claim the position that he was the first person to produce genome edited babies. So there is also intense discussions going on about this thing, hereditary deafness and so on. Again, the Nafil Council of Bioethics and everything, they are also actively involved in this discussion. And they are of the opinion that germline genome editing is likely to increase social injustice and marginalization. Increase in the sense that you see in the West, in Europe as well as in the US, in the West, you are dependent on public money for your treatment, for your health. So if one goes in for a germline editing thing, yes, a certain amount of the money has to come from the state as well. So whether the money would be granted or not is one thing. Who would be granted such money?
So it can lead to several complications, and the Nafil Council has given a detailed report. I told you about the European Conference of Churches. If you have interest, you should read through their statement on this. Then again, Dr. Varghese spoke about human enhancement. In the University of Geneva, they have recently done a lot of things about these aspects. The human enhancement and what the implications are when you speak about human enhancement. A lot of subjectivity comes in there. What is good for you? You say you are trying to produce a better human race, but then what is better? That's highly subjective, and what is better is dictated by the director of the company or the person who has money. So it is not that simple to explain. And the genome editing work also involves the use of a lot of human embryos. I still remember Paulus Varghese speaking about the way in which you treat human embryos. You work with the human embryos, and then after 15 days, after a certain number of days, you take it out and throw it down the drain. And is human embryo just another commodity which you can use for an experiment and throw out? That's again, this is also a matter of intense discussion now. Respect for human embryos is also respect for human life. Is it just another community? So the human embryos, several ethical questions. I'm stopping. This is the last slide. The question of informed consent by the parents, I already spoke about it. Is a parent now in this generation competent to give informed consent about what is to come in the next generations? So this is a matter of big debate. And the second one is the affordability of treatment. Look here, the genome editing work involves a lot of money. And if somebody needs a treatment, naturally, money also plays a big role there. So an ordinary person cannot go in for any of these things. So again means this will be done by the rich or probably the super rich. And this also leads to genetic inequality. I'm not sure whether you follow this. Now we have level playing ground. There are people who are very intelligent. There are people ordinary like some of us. And there are people who are probably not as gifted as us. But we look for. But when it comes to a situation where you can buy your intelligence, you can enhance yourself, or you can get your genes edited so that you have better mental faculties, then that takes away the level playing ground from among us. And that is also not good for humanity. And finally, designer babies. Some parent, so when you think about genome editing, the question of designer babies is also being seriously discussed. A person who is rich thinks, I need a baby who can sing as well as Father and King George, and can be as eloquent as a speaker as George Watson, and as intelligent as King George, and as gifted as Varghese sir, and so on. Can a parent sitting here in his room determine what sort of traits he would like to have in his children? That's a very dangerous thing. We always say, we are all what we are now because of our parents, because of the tears of our parents, because of the prayers of our parents, because of our teachers, because of our achans. Lot of prayers and good wishes and goodwill of our community leads to shaping your place. And can that be replaced by a parent or the father and mother sitting and dictating, these are the traits which we want in our children in the years to come?
that simply doesn't seem good. Friends, I think I should stop and I should thank you all for the patient here. Excited. The last 60 minutes passed off. He kept us thrilled by listening to a subject, genetics, which is usually very boring. We started from the basics, and in a very brilliant manner, he exposed the basics of genetics. He traveled through the history of development of genetics and finally came down to what the genetic editing is, what are its opportunities and challenges. I don't think anyone can present it in a better manner than Professor Joseph Varghese. So now I open this topic for your responses, feedbacks and questions. You can use either in English or Malayalam, both languages are available. Ajuna ellarku ariyam ini police still for the just briefly tell your name and then neurologist ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നത്. ഇതിനെപ്പറ്റി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ജീനോം ഹ്യൂമൻ ജീനോം കംപ്ലീറ്റ് ഡിസൈഫർ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ, മാപ്പ് ജീനോം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു 1 ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ജീനോം ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ചെറിയ സ്മോൾ പാക്കേജ് ഉണ്ട്. 20,000 രൂപ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ട്. ചില സമയത്ത് ഓഫറുണ്ട് 10,000 റുപ്പീസിന്. ഞാൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തേനെ ഫ്യൂച്ചറിൽ വരാൻ പോകുന്ന അസുഖങ്ങൾ ഇതൊക്കെ അറിയാമല്ലോ എന്ന് വെച്ച് അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നത് എപ്പിജനറ്റിക്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നേച്ചേഴ്സ് വേഴ്സസ് നേച്ചറിനെ പറ്റിയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാനായിട്ടാണ്. ഈ നേച്ചർ വേഴ്സസ് നർച്ചർ ഡിബേറ്റ് എന്നുള്ളത് നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഡിബേറ്റാണ്. മനുഷ്യനാക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ജീനുകളാണോ അതോ മനുഷ്യൻ വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യമാണോ? What makes man what he is it only his genes or the environment in his growth? You are a person with good physical ability and your father decides to send you to a sports school where you nurture your abilities and naturally you become a good sportsman. But if your physical fitness and ability is not nurtured, you are a person like me, not everyone. So the nurture is the contribution by the environment. Nature, when we speak about nature, it's basically about your genes, what you inherit from your parents. That is what is referred to as nature, and nurture is the environmental component, and the environmental component is all what I said. Your parents, your tears, your prayers, your teaching. Look back. The great role your teachers have played in making you what you are. You don't have words to thank them. നമ്മുടെ അധ്യാപകരുടെ പങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇടവകയിലെ അച്ഛൻ്റെ പങ്കെന്ന് പറഞ്ഞു. I come from a village 40 kilometers from here. We had a parish priest. He was an unmarried priest who lived almost like a saint. Even after becoming a professor in CMS college and becoming 50 years old, I always stood like this before my exam. Great soul. And if at all I received any insights,
came from my enemy. So there are several ways like that. So when you turn back, the contribution of nurture is also very significant. So which has the prime role? It's difficult to answer. Look at epi-origin. Whatever I do, how much ever I practice, I cannot sing as well as him. It's uniquely gifted. But so both are important, and the way in which you nurture your talents leads to success in life. Epigenetics is slightly different. See, the whole DNA, any? Okay, epigenetics also. Maybe I can contribute a little more bit on that. Epigenetics means it's an area which is of emerging interest recently, especially in behavioral sciences. So not exactly the genetics, but what happens to the genes after the baby is born, after the child is born, mainly through environmental influences. There can occur structural changes like demethylation of the DNA structure, which has been recently found that they can even be inherited. The acquired changes in DNA, like some demethylation, can be inherited. So that opens up a big question, whether the environmental influences brings up changes in DNA, brings up changes in the gene expression, brings out certain traits which may be even heritable. So epigenetics is acquiring a relatively new area, acquiring a lot of importance now. So the acquired changes may be heritable. That will go on to sometimes validating Lamarck's principle, the whole this thing. So Lamarck was basically ruled out, but Lamarck is coming back to epigenetics. Anyway, the nature-nurture controversy, maybe we can, Sir has very beautifully brought out that relationship. It can be nature via nurture. It is not nature versus nurture. It is nature via nurture. Both are important, but the controversy never ends. Which is more important. Biologically oriented people say that it is still the nature, the genes may be. For example, last week we had the symposium on temperament in human children. Temperament, basic prakritham എങ്ങനെയാണ് നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത്. So the consensus, we did a lot of literature search, and finally the consensus is 60% approximately, 60% nature and 40% nurture. So it may not be equally balanced. But it may change with the availability of new information. Have more reading on epigenetics, it's a very interesting area. I congratulate you on the very brilliant presentation. Very brilliant presentation. Holding us all in rapt attention. What to say? My background thinking was the mysterious and unilateral grace of God. I was reminded of St. John 1:16. Psalm 139 flashed to my mind. Who is the designer? Mysterious and unilateral grace of God. That's why we are here. That I'm not a senior person lying down throughout my life. God's mysterious, unilateral grace. That's the first designer. When he was talking about Huntington's disease, 15 to 30 out of 1 billion. Think about the percentage factor, 0.0000 billion, 1 in a billion point, where error is DNA design as sequential order, would slight adenine guanine, the under AGTC, just say 2 letters to the finish. So, what extent do you want to be grateful? Thank you. This is Varghese sir for sharing the feeling of the entire crowd. Yes. Come forward.
myself, Ocean, doing my master's in microbiology. I'm proud to call myself as a biologist. Masters in? Masters, doing my master's in biology in FFRRC. So my general concern is, I do know that going back to past in the history of the world, theologians were very harsh on science and with the whole science discipline. And this night and tonight, my question, I hope my question may not be in any way bring any way, offend science or its discipline. But my only concern is, first of all, thank you very much for the presentation on Genome editing. Actually, while you were presenting, you even gave illustration on a Chinese scientist who did an editing on not on syndrome, but on embryo, where he brought out methods. While reading John 9:3, Jesus says, when disciples asked, what was the reason for this blind man to be blind or created blind? Jesus gives a very beautiful answer there, saying, neither his parents nor anyone were the result for his blindness, but to get the glory, he was created blind. And even David himself beautifully sings in Psalms, saying, God has created us beautifully and wonderfully, marvelously. When taking into the principles or traits of genome editing, we see anywhere or still a human in his embryo, a scientist go and can edit whatever it may happen. To say, to give an example, if a person, if a family health be suffering from diabetic, then this editing may change. And for example, or if a naughty boy was dropped, you mean to say when the nuclear bomb, that is the name given to the bomb. So when that bomb was dropped on Hiroshima and Nagasaki, it's still the children. Could you please be brief? Yeah, I will be very brief and precise. So when all these things, deficiencies are found in the human body, the science can edit all those things when it is still an embryo. But my question is it not going against or showing back, showing its back of the purpose of God? Because God says this. When seeing the context of blind man, he was created blind to make God glory. But when science is editing that, and taking again the example of Nick from Australia, he was not created with hands or legs, just had foots. And that made him very famous, internationally famous. And that, okay, I think your point is clear, sir. Briefly responded. Yeah, thank you. I could not understand the whole of what you said, but I made it very, very clear here that the understanding of the international scientific community is that if an accepted form of treatment is available for any disease or genetic defect, gene editing is not the option, not to be done. First. Second, if it is to affect the coming generations, gene editing, the parent does not have the right to give the consent. Because we don't know what is going to happen in 30 years for the child with this new edited genes. I think we should sit and talk about it. Yeah. Yes. Please. Of course, I think the beginning said that we should discuss such topics at length because technology is developing so fast. You know, in just babies or in vitro fertilization, etc., we have seen it with great wonder, but it's a reality now. We discussed about CRISPR-Cas technology now.
2019, in Nature, an article came. US scientists have developed another still precise gene editing tool that is using CRISPR as well as reverse transcriptase enzyme that they claim that will cut the precise, that is in a single DNA strand, that will cut the precise point where the editing has to be done, so that there will not be so much of deletions or other negative aspects. So the thing is, we have to, I think there is scope for a lot of discussion on such topics. Technology is developing so fast. When we were doing our studies in Germany in 1983, we didn't have, even there was only a computer room, so we had to book for a computer to do our data and wait. But now, when everything is developing so fast. So we have to, that is, so Shesham, as Sachin said, we have to see that ethical issues and moral issues, such issues, we have to hold discussions on such topics. ഒരു ചോദ്യം, ഇതിനുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ വല്ല കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇതിൻ്റെ ഇത് വായിക്കാൻ സാറിന് ഈ പറയുന്ന വർഷങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ, 100 വർഷം പറഞ്ഞല്ലോ, അല്ല 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വായിക്കാനുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ വല്ല കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇത് ഞാൻ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഒന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ഒരു ചെറിയ കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാനും ആനിയും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ചെയ്ത ജോലിയുടെ റിസൾട്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ കണ്ടുപിടിച്ചു തന്നത് ആനിയാണ് കേട്ടോ. I was only sort of assimilating things and presenting. So we did this work together. We were into this together. ഈ ജീനോം സീക്വൻസിങ്ങിൻ്റെ ചില പ്രയോജനങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പേഴ്സണലൈസ്ഡ് മെഡിസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകം വെസ്റ്റിലാണ്, നമ്മുടെ ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ അറിയാം, ഒരു കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തൃശ്ശൂർ സൗമ്യ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടി കണ്ണ് തൊലി മുഴുവൻ കാണാതെ, തൊലി മുഴുവൻ പൊളിഞ്ഞു പോയി, കണ്ണ് കാണാൻ മേലാതായിട്ട്, പിന്നെ അവസാനം ആരോഗ്യമന്ത്രി ഇടപെട്ട് ഹൈദരാബാദിൽ അയച്ച് എന്നിട്ട് കണ്ണ് ചികിത്സ കഴിച്ച് കാഴ്ച കിട്ടി. സൗമ്യ അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു 5 വയസ്സുള്ള കൊച്ചാണ്. അതിനൊരു മരുന്ന് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്കാണ് പെട്ടെന്ന് ഈ റിയാക്ഷൻ വന്നത്. പിന്നെ എല്ലാ മരുന്നുകളും എല്ലാവരും ഒരേ രീതിയിലല്ല പ്രതിരോധിക്കുന്ന റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ചില സൈറ്റോക്രോം ജീനോടൈപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രോസസ്സുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് ഓരോ ആൾക്കാരും ഓരോ മരുന്നോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. സൈറ്റോക്രോമിന് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പുണ്ട്, അത് ചില ആൾക്കാർ ചില ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ചില മരുന്നിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് കൂടുതലായിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് വാർഫൂളുണ്ട് ചില പേര്, ഡോക്ടറെ അതിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പറയാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു സംഭവം ഓൾറെഡി വെസ്റ്റിലുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലും ആയിട്ടുണ്ട് പേഴ്സണലൈസ്ഡ് മെഡിസിൻ. Thank you, Ajju, for that comment. Good evening, everyone. Good evening, everyone. I am from Andamali. I am working on the railways. I know Father G. Joseph. He came to Andamali station one day and accidentally I happened to speak to him. Today, after hearing this speech, I would like to ask 2 requests as a layman. One is that is it really possible to create a baby without having a sperm from a man and a egg from a woman? My second question is, you haven't touched anything about the area called eugenics. I would like to hear from you. See, the question whether a baby can be created without the sperm from a man and an egg from a female, I should say theoretically yes, it should be possible, because all these things are in every cell. You take out a cell from your mucosa, take out a blood, it contains all these things. So that is, cloning actually happens from that. So you can, the actual technology is there, because the scientist should not play God. So your question, one of the ethical basic principles is that doctors and scientists should not play God. That is the reason why the germline research is prohibited. It's a prohibited area for scientists. So what he did, he violated that Lakshman Rekha, as rightly pointed out by your presenter. So it's a very dangerous area. You don't know where you are going and what you are going to transmit. For example, the KUNK experiment with the twin girls. Their CCR5 protein gene was deactivated.
But nobody knows what are the other functions of these proteins. Is it only to do with the HIV? So the good thing, what he tried to project was that he was doing a philanthropic service, a good service, to protect them from the HIV, possible HIV infection. So prima facie it appears to be good. But the complexity of human physiology, the complexity of genetics, where the angels fear to tread bulls and that will be a proposition like that. It's a very dangerous area and one should keep away from all those things. This your question, theoretically it is yes, but ethically it is not permitted. Regarding eugenics, I think you will make a brief. Maybe we should reserve eugenics for the next meeting. You see, humanity had lots of bad experience with eugenic experiments. It becomes very subjective, what is good, what is better, and all those things. So, if you, on the whole, the eugenic movement, especially in the West, has a very bad image as of now. So, maybe we could speak about it. Yeah, that's what I had in mind. I didn't want to say that. So, in Germany, eugenics is a term which people don't like to pronounce even because of very bad experiences in the past. In this knowledge, there is a fear whether this will lead to market-based eugenics. Yeah. Whether the human genome editing will lead to market-based eugenics. We don't know we don't know always what is good for humanity. There is a disease called sickle cell anemia. It's a classical example, all of us know. Sickle cell anemia can be corrected also through genetic techniques. But later on, he realized that there are tribes, there are people, there are areas where people have sickle cell anemia, but then they are all resistant to malaria. Malaria was such a big disease, very devastating disease. People who had sickle cell anemia were resistant to disease, resistant to malaria. So many of the answers are not just black and white. There are several gray areas which you don't know. So you cannot say for sure that this is good for humanity or the person concerned. So that will lead us to very dangerous areas. Creation versus evolution. Okay, so we will not go into that. Eugenics I think some of you, to create better human beings. Again, better, how do you define better? This dangerous, as rightly Animam pointed out. It will bring in eugenics in another form. People who are rich, who can afford, and who can buy scientists, who can buy professionals, they will make sure that they will get a fair 5 feet 10 inch boy with high levels of intelligence. And they give the recipe and the baby is cooked for them. So such kind of things can happen in the name of that. Is a real danger of this thing. People will go for it. Business Human Genome Project, government project. Later on, after a few years, some private firm, a corporate, Celeron chipped in. On the parallel Craig Vendor, you know that story. അപ്പോൾ ഇത് ആ ഒരു 10 വർഷത്തോളം വലിയ മത്സരം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വാശിയിലാണ് സയന്റിഫിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. Who is going to come out first? Finally, Bill Clinton managed to find truce between these two, and ഇത് രണ്ടുപേരുടെയും റിസൾട്ട് ഏതാണ്ട് ഒരേ സമയത്ത് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു. And you know what happened later? Craig Vendor and Celeron, they claimed patent for some of their findings. And Bill Clinton ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ചീത്ത കേട്ടു, അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ഒരു ബാഡ് ഇമേജ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത്. But something, the good thing we, the scientific community and the whole humanity should appreciate. He put his foot down, resisted all the pressures of the corporates and said that the findings are for humanity. So it is there available on the World Wide Web, free of cost. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വിഷനുള്ള ഒരു leadership illa ennundengil everything can be hijacked by money, commercial interest, and ensure that it is going to be misused. That is human nature. Ethical issues are so important, and we should put
put up, as I was telling, churches should rise up to this occasion, or the writing in human beings. That biologists, geneticists, medical profession, this entire community should put up strong resistance to these kind of things. It's a very sad thing that the QUNG controversy was not discussed in. We discuss the level of media discuss WhatsApp discuss. So these things should really come up as serious issues of serious contemplation. I think maybe I can give a chance for a final last question. Otherwise, we will wind up with Achan's permission. I think some final comment by Angelus. And then I will wind up with a small lighter piece from my side. And the clinical child guidance clinic, one of my assistants. He was a very good, very brilliant fellow, but his communication abilities are limited. But what the behavior, attention deficit hyperactivity disorder, adolescent I was just listening, a bit amused what was going on between the conversation. The father of the child was keeping on complaining, he is not better, he is doing that, he is doing this. He is complaining. I was saying, doctor, genes in the world. Okay. I heard that was crash on the president with the doctor. With the bit Lacham on the Varghese, put out a bully of 3 hours, genes in the genes in the doctor or the genes. So it is everything in your genes and the they used to just to wind up this session in a lighter note. Anyway, don't miss the serious issues on that. Achanathe last comment. Thank you. Genetic counterpart genetic Twitter based on and then we are desired everything, so I can't change. Nothing can be changed. This understanding human freedom is extremely important. Those all kinds of determinism. What is fatalism? Three fantastic ideas. Anthropic principle, but choice, three choices. Choice choose you have to struggle a lot. But if you know the answer, we continue to struggle. I'm going to struggle by the insight. Other mother of the cycle, our and double helix and white daughter. A white daughter, another meaning a double helix in there. I do with a mean item. You know, fish in the relief of Hashi, Ictus in the Varghese, Jesus Christ, Son of God, Savior. The early Christians, our persecution and some other secret code I view to Ingrid at this time among Jesus Christ, Son of God, Savior. The message of Jesus and the developments in modern science and technology, we have to bring them together and we have to struggle with that. Allah direct answer. In a healing you preach the gospel and heal the sick. Dimension healing. Healing Karta, what a mark will be doing. Let us worry. Therefore, mark would you are healed and children to put them underworld, they to put them for you. You are healed. In a way, we should be open. Where is the red line in the village of the one? That is the most ethical challenge that we have, but we have to struggle with that, and then there will be solution.
പെട്ടെന്ന് പിന്നെ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. വളരെ ദൂരെ നിന്നൊക്കെ ആളുകൾക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തും തന്നെ ആളുകൾ വന്നു. നമ്മുടെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ It's a team of interest. Okay. I was born and brought up in Canada, but I have now settled at Ireland. Okay. Thank you. You are most welcome. And students of the federated faculty are here, so we welcome you. എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ഒരു സ്നേഹവിരുന്ന് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സിമ്പിൾ സഫറാണ് അവരുടെ